it's very fascinating, the cultural differences from country to country of what they're sensitive about. You know, in the United States, you know, any sex of any kind, boom, you know, gets a thing of anything like that. But violence is no problem. And and the reverse is true, let's say, for Germany and, you know, England and things like that. So it's just interesting, the cultural dialogue that goes on even when you're trying to find a universal language for all the countries. Es muy curioso cómo funcionan las diferencias culturales, como por ejemplo el hecho de que en Estados Unidos el sexo es todo está totalmente prohibido en el cine y en cambio la violencia no hay ningún problema absoluto. Y luego en países como Alemania o Inglaterra es completamente al revés. Es muy curioso el diálogo cultural que hay porque es muy difícil conseguir encontrar un lenguaje universal. I think it's just part of my personality, the idea of innocence. It's something I think since I was a little kid, kind of been noted for. Kind of, you believe in Santa Claus until you're way too old to believe in Santa Claus. Es parte, la inocencia ha sido siempre parte de mi personalidad desde muy pequeño y era conocido por eso, por inocencia, que por ejemplo que creía en Santa Claus hasta el punto que la gente decía es demasiado mayor para seguir creyendo en Santa Claus. And you know, as I've grown up, you know, this is kind of, you know, the movies are really about trying to remember that feeling, that how to be a child again. You know, kind of, you know, there's always some age that you're kind of fixated on as an artist. You know, sometimes it's, you know, 18, 19, you know, the moment you first fell in love or something like that. But to me, it's that moment of like when you start to know that the world is not quite as magical, and you fight that moment. Mis películas reflejan la forma en la que he crecido y me gusta recordarlo sin la sensación de ser un niño otra vez. Como artista siempre te fijas en una edad que quieres recordar, que puede ser la primera vez que te enamoraste, los 18 o 19 años. En mi caso es el momento en el que me di cuenta que el mundo no era tan mágico como yo pensaba que era. And then so in you know, darker movies, I can put all kinds of darkness around the main characters, and that kind of innocence gets tested, you know, and you kind of learn to believe again. So it's kind of working that muscle that we forgot. Con la oscuridad que pongo en las películas me ayuda también a reflejar que la inocencia, el hecho de que la inocencia está constantemente amenazada, y así con eso puedes creer que la inocencia sí que existe. Well, a little bit of both. You know, anything that I hear about, oh, there's this mysterious creature found in, you know, the Amazon, I go, I start thinking about, that's interesting. You start looking at it, and, you know, like in this movie, the articles about all the bees disappearing in the United States. I love that stuff, that mystery of no one has an explanation. So as a person, definitely, and then also as a filmmaker, you know, cinema, like Hitchcock cinema, where it's inherently filled with visual tension. Feel just immediately when I was a kid, just immediately felt electric. Un poco de las dos cosas. En la vida real siempre me apasiona cuando aparecen cosas extrañas. Por ejemplo, ves un artículo que ha aparecido un animal en el Amazonas, y en esta película, por ejemplo, el artículo sobre las abejas que se menciona era un artículo real en Estados Unidos, que era cierto que estaban desapareciendo las abejas. Y ese tipo de cosas me apasiona. Y luego a nivel cinematográfico siempre me ha atraído, como por ejemplo las películas de Hitchcock, la tensión visual, y eso desde que la primera vez que vi esas películas me sentía atraído cinematográficamente también al misterio. Therapy, you know, rather than going to therapy, I kind of sit down and go, oh, what's bothering me, what am I trying to work through, and you know, in this one, it's a kind of, you know, it was more explicit in the earlier drafts, but that's okay, you know, it still works it out for me. But the idea that, you know, positivity
which is always kind of maligned as naivete, that innocence is a very difficult thing, and it requires a lot of strength to be innocent in a world, you know, and that the idea of staying innocent through everything, and that maybe to your the people around you, and in this movie to his spouse, it seems like a little bit of he's not looking at the world properly, and really the movie is kind of the turn of his wife coming to terms and saying, I want to see the world that way as well, and in the end I'm an innocent as well, and I'm willing to risk myself. Primero, gracias por el comentario de la película. Respecto al contenido de mis películas, yo las utilizo como terapia. En vez de ir al psicoanalista, me siento y pienso qué es lo que me está molestando, y en base a eso escribo. En este caso hay un tema recurrente que era más explícito en las primeras versiones, pero que creo que está bien reflejado en el resultado final, que es el hecho de que la positividad de una vida es algo que hoy en día está un poco despechada, como por ser demasiado naif, demasiado inocente. Entonces, que hace falta muchísima fuerza, especialmente en el mundo real hoy en día, hay que ser muy fuerte para poder ser inocente. Entonces, en el caso de este personaje, la gente que lo vea, y especialmente su pareja, creen que es tonto, o sea, que no debería ser tan inocente y que no se puede mirar el mundo de esa manera. Y para mí la película cuenta mucho el cambio del personaje de ella, que en un momento dado ella empieza a darse cuenta que quizás a ella le gustaría también ver el mundo a través de los ojos de él y volver a recuperar un poco de esa inocencia a la hora de mirar el mundo. To the fact that the idea of the movie had the structure of the movie in it, and at the end of the day, no matter what anybody says, the art of movie making, the art of cinema is structure. Guy meets girl, and guy loses girl, guy finds girl. The structure is always what's going to decide how easy or difficult it is. Because in a way, my instincts are more novelistic. I'll write all the nuances in his character at the dinner table, but only those ones that serve the structure will survive, and then you'll start to feel uncomfortable about the beats that are, too detailed, that are making you go that way emotionally. Whereas in a novel, you'll go with that. You have much more latitude. Film is just structure, and so luckily this idea came with a structure, as sometimes I come up with an idea and it's just a character or just a color, and then you're kind of discovering the structure along the way. Respecto al comentario sobre la facilidad de hacer esta película, en realidad lo dije porque esta película, la idea en sí ya venía con una estructura de por sí sola. Por mucho que se diga de lo que es del arte de hacer cine, en realidad el arte de hacer cine se basa completamente en la estructura. Si no tienes estructura no funciona. Es lo típico, chico conoce chica, chico pierde chica, chico reencuentra chica, y eso dictamina la película en sí, es la estructura. Mis instintos personales son mucho más novelísticos, me siento y me pongo a escribir, soy capaz de escribir todos los detalles, hasta los más pequeños detalles de un personaje, pero luego a la hora de trasladar eso al cine, te das cuenta de cuáles son los que funcionan y cuáles son los que sirven a la estructura, y entonces en base a eso ves hacia dónde está yendo la película. En cambio, claro, en la novela te puedes extender muchísimo más.